There are two activities in lesson 30, and this is activity number 1. You can see in this activity some pictures. More exactly, 8 pictures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pictures. And these pictures show the pictures in the lesson. Y estos pictures representan los enunciados del contenido de la lección. Los pictures están en desorden. Parte de la actividad consiste en ordenarlos. Ordénelos usted. Yo los voy a ordenar por mi cuenta, usted los ordenará por la suya. Obsérvelos y póngalos en orden. Después de ordenarlo, entonces vamos a expresar los enunciados que corresponden a cada uno. Hagámoslo. Vemos aquí los 8 pictures in order. This is the correct order. Picture number 1, picture number 2, picture 3, picture 4, picture 5, picture 6, picture 7, and picture 8. Let me write the numbers. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, here in this corner, number 7, and number 8. 8 pictures. El paso siguiente de la actividad es expresar los enunciados correspondientes a cada picture. Para esto usted no va a leer lo que ya escribió previamente, sino que va a tratar de recordarlo. Hágalo, por favor. Creo que usted ya encontró los enunciados, ya los expresó. Ahora lo voy a hacer yo y usted comparará con los míos. Picture number 1. The bird goes over the tree. The bird goes over the tree. The bird can go over the tree. The bird can fly over the tree. The bird is flying over the tree. The bird flies over the tree. El orden en que yo dije los enunciados no importa. Usted puede haberlos hecho en otro orden, eso no importa. Number 2. Picture number 2. The bird goes over the farm. The bird flies over the farm. The bird can go over the farm. The bird can fly over the farm. The bird is flying over the farm. Picture number 3. The bird goes over the city. The bird can go over the city. The bird flies over the city. The bird can fly over the city. The bird is flying over the city. Picture 4. The bird goes over the street. The bird flies over the street. The bird can go over the street. The bird can fly over the street. The bird is flying over the street. Picture 5. The bird goes over the tables. The bird flies over the tables. The bird can fly over the tables. The bird can go over the tables. The bird is flying over the tables.
Picture number 6. The bird goes over the cars. The bird flies over the cars. The bird can fly over the cars. The bird can go over the cars. The bird is flying over the cars. Picture 7. The bird goes over the mountains. The bird flies over the mountains. The bird can go over the mountains. The bird can fly over the mountains. And the bird is flying over the mountains. And last, picture 8. The bird goes home. The bird flies home. And that's it. This is activity number 2. And this activity consists in finding words that begin in letter B. Words that begin with the B sound. Palabras que designan a esos objetos y empiecen con el sonido B de la letra B. Letter B. Escribiremos the uppercase and the lowercase b debajo de los objetos cuyos nombres begin with the letter B. Primero voy a darle los nombres a esos objetos, algunos de los cuales usted ya conoce. Empecemos. Primero voy a identificarlos y luego lo escribiré. Al identificarlos, usted también repetirá conmigo y también escribirá los nombres. Balloon. This is a balloon. Balloon. Bird. This is a bird. Bird. Pan. This is a pan. Pan. Goat. This is a goat. Goat. Bag. This is a bag. Bag. House. This is a house. House. Boat. Boat. This is a boat. Button. Button. This is a button. Fan. This is a fan. Fan. Now let's write the words. Balloon. Bird. Pan. Goat. Bag. House. Boat, button, and fan. Ahora vamos a escribir the uppercase B, y lowercase b debajo de cada dibujo cuyo nombre empiece con el sonido B o la letra B. Uppercase B and lowercase b. B. Uppercase B and lowercase b. Uppercase B and lowercase b. I'm writing the uppercase B and the lowercase b. Uppercase B and lowercase b. B. The letter B. 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 Uppercase, lowercase. ¿Qué sería lo mismo o qué es lo mismo que decir capital B versus little or small b?
Ahora, para terminar, escribamos los dos enunciados que corresponden a esas palabras. Balloon, bird, bag, boat, and button begin with B. Y ahora la forma negativa. Pan, goat, house, and fan do not begin with B. Well, my dear students, I think this is all for now. I do hope to talk to you again next time in Lesson 31.